The first one confirmed is Croatia. And what a night it has been. 3 hours of exhilarating football celebrating in that ultimate fiesta. Ndo hapo mtazamaji, wapo unajiunga nasi saa hizi, kipindi hewani ni Dunda Qatar World Cup, iko KBC Channel 1 TV. Ndiyo, kwa Facebook tunapatikana kwa KBC Channel 1 TV. Nafikiria kama sijakosea mtazamaji, mwelekezi wangu utaniruhusu sasa nitaje swali letu la leo, lakini kabla ya hilo wacha uniruhusu niweze kuwatambua wachanganuzi wangu wa leo. Mimi naitwa Mohamed Gaddafi, niko na Ben Bella Omukuba na vile vile niko na Francis Silva. Unaambiwa heri kujikua kidole kuliko ulimi. Samahani kaka Ben Omukuba coaches, sura ni kama amekula ndimu, lakini ni sawa na swahiba yule, hata akikasirika ndio hivyo. Haya, tuanze na kulia kwangu, niko na coaches Samuel Koko. Siku zote anasalia kuweza kufundisha vijana wale ambao wako na vipaji buka haswa katika lango ya soka. Samuel Koko, hujambo? Sijambo. Mambo? Poa sana. Mta? Mta iko fiti? Iko fiti. Iko fiti kabisa. Mwelekezi ananiambia sauti yako iko nyororo kweli kweli, kama ambao umekunywa juice ya papaya. Ya ukwaju. Papaya. Ya ukwaju. Wakisema ya ukwaju hivyo pia unaamka unaonyesha kingine inateremka aje. Usikae tu hivyo. Hawezi kusema hivyo kwa sababu hajawahi onja ile ya ukwaju. Onja tu ya papaya. Inafaa ulete ukwaju nionje. Atisikia uniletee mkwaju. Ni ukwaju kwa hivyo sasa. Sawa. Huyu mtembeze coast kidogo aweze kutembea kule Likoni. Atajua mambo ni tofauti na mjini. Kisha niko na mkufunzi pia, coaches wa Jeremy Owor, ambaye atakuwa anatuambia jina lake, mtaa na labda anajihusisha na nini. Unafundisha madem ama unafundisha watoi ama unafundisha watu wazima kama mimi? Hiyo utakuwa unatuambia. Halafu kubwa zaidi, kushoto kwangu ni kulia ama kushoto? Kushoto. Niko na bench, mzee mzima amekaa peke yake. Bwana wewe. Ukiangalia hesabu zake zinakubali kwa sababu hiyo longi haina wengi. Ukiangalia apigie vuvuzela bwana. Haya, jamaa amechezea vilabu vingi tu hapa nchini, amechezea Tusker, Sofapaka na vile vile benki ya Kenya Commercial Bank, lakini hivi tunapozungumza alipaa kutafuta riziki kule ugaibuni katika klabu cha Crystad kule Uswizi. Uswizi wameshiriki katika kombe la dunia na tumejua hatua yenye walipiga. Kwa hivyo nilikuwa nasema naye kule pembeni na ananiambia kwamba klabu yake iliweza kumaliza ligi huko nchini nambari 4. Haya, mtazamaji, niruhusu nimtambue mgeni wetu ambaye pia atakuwa ni fan. Eugene Asike. Siku zote kwema, lakini niko salama. Niko poa. Jet lag imeisha? Kitambo. Pipa. Unajua ndani ya pipa. Unajua ukizungumza mambo ya jet lag, Silva haelewi. Tutamwambia baadaye. Nijifanye sielewi. Amezoea mbukinya lag. Acha nijifanye sielewi. Haya, sawa mtazamaji, niruhusu nikuulize, tafuta kalamu na karatasi, nikuambie ingia katika Facebook moja kwa moja KBC Channel 1 TV. Swali ni hili: je, Portugal wamewahi shinda ama walishinda kombe la dunia mwaka gani? Portugal ama Ureno? Ni Ureno? Ureno wanapochezea Cristiano. Waliwahi shinda World Cup, na kama walishinda mwaka gani? Taja jibu lako katika Facebook KBC Channel 1 TV, kisha baadaye tutakuwa tunataja mshindi wa shilingi 1000. Ni nyingi tu, na leo atakuwa ananiambia washindi ni 2, 3, 4 ama wangapi. Kwa hivyo tafuta nafasi ya kuwa mshindi. Naambiwa tuchukue pumziko kidogo. Hapa tunakunywa juice kwa studio sana. Tutarudi baada ya muda mfupi. Na una tap tu na tunalipa.
utavuna ulichopanda, utavuna. Utavuna, 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 utavuna. Safari hii kawa yangu haikuniangusha. Hapa mkubwa utapata pesa. Elgon Thabiti Super NPK 22, 612 and 17, 17, 17 blends provide all essential and additional micronutrients for your plantations. Elgon Super Fertilizer is your surest partner in successful farming and is available in various packages that suits your pocket. Karibuni sana, karibuni. Niwauzie? Ugali matumbo batia mimi. Ugali matumbo! Nilikuwa nataka kaomena na kadoma. Omena duma! Oya customer, usijali chakula yako tutakutengenezea kwa ajili yako tu. Maisha yako, mapendeleo yako. Tunukiwa na Safaricom. Chagua bei yako ya kupiga simu au data. Piga *444# au utembelee My Safaricom app upate deal poa ya kupiga simu. Uongee zaidi au ubrowse zaidi. Nataka chapati na crips. Mala sausage. Nataka ugali na played all the games as well for the Argentine side so far, but this is Messi. Good ball now, this could be number 1, it's a goal! A very good move from Messi. Messi was looking at a direction and the pass went to the opposite direction, which was very good. It's only Messi who can give such passes. Messi, nicely tucked in, no chance for Nopets. Show dominance, these two yet again feel 2-0, like they say, normally it's not a very comfortable lead, and they've put one back. It's taken, they take a lower, and it's a goal! 2-2 here. His 7th goal. Of course, he's already scored 6 from the 33 appearances, and saved by Martinez. The Inter Milan player now. And he expertly put in, and so Martinez Leandro sends Argentina into the last 4. With your Equity cards, there is no need to carry cash or visit the ATM. Enjoy secure, convenient and stress-free payments at no extra charge with your Equity cards. Jumambo ni kulipa na Equity card. Naam, asante sana kutizama KBC Channel 1 TV. Naitwa Mohamed Gaddafi, kipindi hewani ni Dunda Qatar. Jana hesabu zilipigwa nyingi tu, zilipigwa haswa
katika ile mechi iliyokuwa ya Brazil dhidi ya Croatia. Ndio tushajua kwamba Croatia saizi washazidi katika hatua ya semifinali. Na vile vile jana hapo Argentina kuweza kucheza na timu ya Netherlands na Argentina kufanya mambo. Kumbuka yote ilitoka sare katika zile FIFA 90 za FIFA. Wakaenda katika matuta penalty, ndio mshindi akaweza kubainika. Kwa hivyo inamaanisha hawa wawili Croatia na Argentina ndio watakutana katika semifinali. Leo nani atakutana na mwenzie katika semifinali? Ndio swali wengi tunajiuliza hapa, lakini ili kubaini mbichi na mbivu, leo hii runinga ya KBC Channel 1 itakuwa inapeperusha mechi ya mwakilishi wa Afrika ambaye ni Morocco dhidi ya Mreno Portugal, mwendo wa saa 12 saa za Afrika. Nafikiria huyo ni mkufunzi wa timu ya Argentina ananipigia. Uweze kutoa kauli zako kidogo kabla niwapatie leakage, manake hapa nimekaa na jamaa matajriba. Ndio. Sasa kama niko na wakufunzi hapa, huyu ni coaches, huyu ni player, central defender. Kwanza rekebisha, ulitaja huyu katokea wapi? Yeye mwenyewe kajieleze bwana. Nilisema kwamba afadhali kujikua ulimi kuliko kidole. Nikasahau kutaja kwa nini. Sasa nyoosha mambo kabla. Sweden. Eugene Asike anacheza katika klabu ya Kristad kule Sweden. Na alituambia ilimaliza namba 4. Eugene, otherwise uko poa? Niko fit. Inasikiaje kumaliza namba 4? You will not of course qualify for anything. Kuna kitu ana qualify huko? Kuna 3 playoff. 1 na 2 automatic mnapata promotion. Okay. Inafili aje ukichezea huko Sweden? Ben alikuwa ananiuliza huko ukienda huko hewa ni tofauti na huko. Baridi tu. Baridi. Kuna baridi. Maana umeingia ni kama bado uko hivi. Kuna utofauti mkubwa lakini sio? Kweli. Licha ya baridi kuna kitu kingine? Mpira yao ni tofauti. Sana chakula pia muhimu. Ugali haupo. Hakuna ugali. Hakuna sukuma huko. Anasiaga, anabeba anaenda naye. Inabidi unabeba. Ni kweli hata niliona kwa mtandao Maseno na Olunga wao wana exchange sana mambo ya omena. Sasa nani wanaleta mwingine dagaa? Hawajai kufikiria kuleta. Inabidi unaichukua hapa ukirudi. Unapack unaenda naye. Sasa wewe unabeba nini haswa? Hebu tuambie siri yako. Kwa sababu ugali sana. Unamuuliza kwa sababu yeye ni mchezaji. Ule ugali unamsaidiaje? Kwa hivyo kile ambacho wanabeba. Unabeba? Ugali unabeba. Karibu mifuko mingapi? Goli ya huko na huko tofauti ni nini? Tofauti naweza sema mpira huko na huko ni tempo, intensity ya vile boli inasonga. Lakini pia vitu mingi nasaidia juu uwanja pia surface ni nzuri, sasa inasaidia sana intensity na tempo, na pia wako sana into tactical, hizo details ndogo ndogo unaweza puuzia, kumbe hiyo ndo wanaichukulia maana na so tactically pia huku tactical tuko vizuri, lakini huko wanaenda more into details. Unajua na video analysis karibu kila siku. Kiwanja si kama ile ya baba dogo ya kina Gaddafi. Hilo usijibu. Manake napenda vile Eugene amejicompose. Na ndio hivyo wachezaji wakitoka nje wanatulia. Unaona hii Kerere Silva konayo jamaa. Hivyo ndio wachezaji utulivu hapa mtaani, hiyo yenye amesema huko. Lakini ukitoka upate ukufunzi kama aliopata Asike na labda kina coaches Coco na Jeremy, unaona player yajicompose, ile discipline, language, etiquette. Unatulia. Si kwamba ni jamaa changamki. Na mjua pembeni tumeelewa mambo yake. Lakini ukizungumza ukihojiwa what we were saying is that the best team lost. Sasa hizo mmepigwa sasa. Like Brazil. Na ameelezea vizuri. Sasa katika mwendo huo ameelezea kuna ule kucheza mpira kwa kasi sana tofauti na sisi huku. Ana ule yani kushikilia mpira sana, unacheza kwa kuangalia mwenzako yuko wapi, unacheza kwa kimakini sana. Alipocheza jana tulimuona Lionel Messi. Yani ameangalia kule lakini pasi anaitoa kule ikasababisha goli. Kwa hivyo katika kasi ambayo anasema style ya kucheza mpira huko nje, ndivyo tunavyoshuhudia katika kombe la dunia. Tunaona michuano ya jana. Kwa hivyo tukiwa huko nje Silva, tukiwa huko nje, wacha tuanze na mechi ya jana. Tuanze na Brazil walipocheza na Croatia. Sasa na hili nalirusha kwa nyinyi wote, including Ben Omukuba na Silva. Jana Brazil kuweza kutoka sare katika FIFA zile 90 za FIFA za kwanza. Na hiyo pia tulishuhudia katika mchezo wa Uholanzi.
na Ureno na Argentina na wakaingia katika matuta ya penalty. Hii inamaanisha nini katika maandalizi ya hizi timu kwamba lazima wafike katika matuta ya penalty, na kuna wale ambao tulikuwa tunafikiria kwamba watapita kupitia kwa matuta ya penalty lakini tukaona hao ndio wamekuwa nje. Sasa tuelewe vipi katika haya maandalizi, hasa ukiangalia kwamba unapoteza kwa penalty, umecheza vizuri, tactic umeonyesha mpaka 90, lakini ikienda penalty mambo yanakuhesabu. Mimi naweza ichukua kwa angle nyingine tofauti. Naweza uliza mtu kama Jeremy, unaweza prepare team ucheze ball focus kwenda kupiga penalty coach? Yeah, hiyo inaweza kuwa ni plan kwa game due to ile strength team yako iko nayo. Na I think yesterday kama nikilikuwa game ya Brazil at 1-0 kuna chance walikuwa nayo ya Croatia kukomboa hiyo bao. Na hata the goal waliscore Brazil, beauty ya hiyo World Cup ingeisha Brazil 1 Croatia 0 because Brazil walifunga bao safi sana. So at 1-0 it was very beautiful. But at 1-1 before the penalties Brazil walikuwa under a lot of pressure. That is why it is all for our lose kwa penalties, because history tells me that Brazilians are very good in penalties. History hapo kitambo Brazil zani kama wame lose on penalties kwa history. So jana walikuwa wanaongoza and then surprisingly 1-1 tempo ikarudi chini, concentration ikaenda down, and then one of the things walifanya, nafikiria makosa kubwa walifanya ni Neymar did not start the penalty. For me, I think Neymar should be the one to start the penalty because yeye ndiye ako na more exposure on penalties. So yange kick off your penalties, maybe one goal ahead, maybe ingekuwa better. The other players wangekuja wakiwa na more confidence to score. But walianzisha player that very young, not confident enough kwa penalties, and then but Jeremy, all over. Kabla tujaenda katika wa mingine, Jeremy, iwapo unaanzisha star kama unavyosema Neymar na apoteze, haya kauli yako itakuwa vipi? Manake mimi huwa nasema penalty ni 50-50. Kama vile ulivyojiandaa kupiga penalty, ndio vile mlinda lango pia ameandaliwa kuitoa. Yeah, if the star is losing, so the other players wanna have kutoa ule star wao kwa noma. So if Neymar angepoteza penalty, the other players wangekuwa wanataka kufunga, wangekuwa wanataka kufunga for him, so that tutoe huyu player wetu ambaye ni star wetu kwa noma, because Neymar ndiye alikuwa amewafungia bao. So I think angestart kupiga penalty hata auze, the others will be taking the penalties on his behalf. Yani we must score for Neymar, na maybe result ingekuwa tofauti. Mohamed, nafikiria kwamba hili swala kuhusiana na mkwaju wa penalty au matuta penalty, hiki ni kitu ambacho tunaweza zungumzia kisikamilike. Vile ulivyosema penalty ni 50-50. Hawa coaches ambao wanachukua like you said jana junior ndiye alianza. Southgate, kocha ambaye ni makocha ambayo wanaelewa game. Unajua sasa sisi tunazungumza kwa sababu game iliisha jana, tunasema tu matokeo. Lakini hawa ni watu ambao wanaelewa sana. Ingawaje pia mimi nilifeel kitu cha aina hiyo. Kwanza Neymar, mtu ambaye anajua anapiga penalty, yeye angeanza, lakini utaona wengi mara nyingi huwa wanataka kufunga, yani kufunga kazi ile. Kama penalty ya mwisho ya kuamua nani wao ndio wanataka kuchukua mwisho. Lakini ni swala, tuseme kwa mfano tumeona mastar wanapoteza penalties. Kwa hivyo penalties wakati mwingine ni sehemu ya game, lakini mimi huwa nasema kwamba ni kitu ambacho huwezi kutarajia. Anybody can win. Hata yule fala kabisa anaweza piga mpira Asamoah wetu alipoteza penalty kwenye michuano. Unamaanisha Asamoah ndio fala sana? Hapana, yani nasema na unajua yani nimesema tukimfano. Uliona tukiangalia katika World Cup ya 1994 nikikumbuka vizuri, kulikuwepo na mchezaji Roberto Baggio ambaye alitoa Italy, yani alifungia Italy mpaka finali. Lakini sasa katika finali yeye akapewa mkojo wa penalty akapiga nje na Italy haikubeba kombe. Kwa hivyo masuala ya penalty mimi huwa si 50-50 Silva, na ni kweli tutakuwa tunaongelea masuala hayo kwa urefu tu. Hapo dukani na imani kwamba kuna vipo vya kutosha mpaka hata jezi leo hii. Mbona umetoa Brazil? Mimi sikutaka kutoa Brazil kwanza. Maana tunazungumzia sana masuala ya Brazil. Nilitaka kujua una visa hapo wewe, kwa sababu
umesema umeiweka hapo chini, nilitarajia ukiinua hivi utainua. Kama huna ni sawa, mimi niko na yangu hapa. Haina noma. Mimi nina yangu ya kutap, and this season tap to pay with your contactless Visa card at zero charges. Look out for the contactless simple or on your Visa card and enjoy convenience every time you make a payment, whether it's at the fuel station, local supermarket, your favorite restaurant, clothing store, travel essential, or when you shop online. Always be sure to carry your Visa card with you and tap to pay the fast and easy way. Simply tap to pay with your Visa card. It's safe, fast, secure, and you incur zero charges. Tap! Yani wanasema it is safe and secure. Yani ubebani na mihela, mifuko imejaa hivi. Yani wewe kikadi tu hata mtu hawezi kujua kama una. Na ajabu ni kwamba ukitapu hivi hakuna mambo ya password. Hamna. Ben, tunaweka password hakuna password. Hiyo kitu ilinifanyikia by the way. Ni stories, ni true story. Kidogo tu. Nikiwa Brazil. Mimi nimeenda kwa shop. Nikawapatia kadi. Sasa si mimi nimezoea ile yetu ya kidogo amewekelea hapo juu, sijaweka pin number. Nikienda kwa hoteli na shindwa hapana. Wacha nirudi tu ni confirm. Wacha nirudi ni confirm. Umezoea. Wakaniambia haina no. Hata kule kile siku una tap, unaambiwa kama ni kiwango fulani below something, hakuna haja ya kuweka hii. Sasa watu jamaa, Visa imemaliza hiyo story. Naelewa. Na uzuri ukitap minimum 3k shopping unapatiwa voucher ya 300 bob. Na hivi vitu lazima pia viletwe kwenye, kwa sababu ni ulimwengu na kwenda kasi, viletwe kwenye matatu, unaingia tu na tap. So 300 kamjeshi watakuwa 300 ni pesa nzuri Stella, tunaweza enda out na tunaweza nunua. In fact chocolate siku hizi ni 100. Alafu mimi nanunua ugali managu, hiyo ni 100. Alafu hiyo 100 hiyo ni fare yetu tutani. Stella, wasemaje? Sina neno. Utakubali hiyo? Azi hapana. Kwa nini nimekaa 100? Stella, usinaibisha. Wezi tuambia Visa yote alafu wasema nimpeleka kwa nini ya 100? Nimekuambia nitapiga shopping ya 3k. Tutapatiwa. Mimi nataka kutap. Njoo. My ball. Atap na ball. Nataka ujaribu kutap. Hiyo ball nyingine hapo. Yani kutap. Ben, mweke hiyo ball hapo katikati. Atap. Hiyo ball hapo. Hapa hii. Hapo. Sasa atap hiyo ball. Nakupatia options 2. Ya kwanza najua wewe unakuanga poa su. Sasa ya kwanza utapiga ball na mguu. Hakikisha umepiga ile ball, sawa? Na zote taratibu tu. Ukimaliza nitakupatia ruhusa. Fursa ya pili uchape hivi. Tuone kama unaweza tap. Hiyo ni mbinu ya kutap. Na vile umejishika. Ametap kando. Umetap kando. Naona hiyo sio ikiwa. Hiyo sio managu, naona ikifanya kazi. Ngoja, ambia Ben atoe mambo yake hapo. Sijaanza bwana. Wewe unakopesha Stella. Stella. Yes. Funika jicho moja ndio angalia. Lazima upime hizi hesabu. Hata piga picha kitambo alikuwa na angle. Cheki vile umekaa. Upima. Acha nikupatie leakage na nini. Mtu unafanya hivyo. Lakini kwa raha zako. Kila mtu atumie mbinu zake. Umeweza. Zawadi yako ya kwanza akapatia zawadi yake. Zawadi ya kwanza. Ndio uchukue zawadi yako. Mkoba nyingi tu. Usichungulie nini kiko ndani mzee. Nilikuwa nachungulia kwanza kuona kama kuna ile kadi ya Visa. Nitatap. Ipo ndani. Sawa. Congratulations. Yuji naacha kuchungulia. Umeniona. Sasa jamaa, tulikuwa tunazungumzia maasala ya Brazil. Nafikiria alimuhimu ni kwamba wameweza kufuzu. Wanaenda katika semi-finali, watakutana na nani? Croatia. Huyu wa Brazil huyu. Pole. Tabidi ukae pale. Anakuchanganya. Ananichanganya kidogo. So Croatia wameweza kufuzu, wanaenda na Netherlands, na sidhani kama hawa bila shaka wamekutana mara nyingi katika kipute cha World Cup. Wacha tutabiri. Netherlands wakikutana na Croatia, uwezekano wa kutoka mshindi, nani atakuwa mshindi hapa kufika finali sasa? Netherlands wameshaenda nyumbani. Croatia wanapatana na Argentina. Semi finali. Tupe msingi. For me nafikiria
Argentina wako na hunger ya kubeba World Cup this same round. But on the other hand, lazima tukuwe very careful na Croatia. See underdogs, they have been there before. Wamefika mpaka finali. So their team is well groomed, wako na plan nzuri. Ukiangalia last match wacheza na Brazil, walikuwa patient enough wakiwa na mpira. So we don't expect wakuwe pushovers against Argentina. So if they take control of Messi, I think also Croatia can beat Argentina, but Argentina as a whole wako na hunger that they've not done this for many years. So wanaweza succeed at the end of the day. Mimi naweza sema Argentina watawini kwa sababu wajua Messi wako huku, hii ndio World Cup yake ya mwisho kabisa, hatacheza World Cup nyingine tena. Haizi kubali iende hivyo. Lazima atoke tu na title kwa hii World Cup kama Messi. Waona kwanza venye jana alikuwa anatafuta bao, hata kama ameshikwa na watu watatu lazima ata make sure ameipatia na hiyo pass. Sasa hii ndio World Cup yake ya mwisho. Sasa lazima tutapata Argentina wabebe hiki kikombe. Na utamu na kwa mzuri sana katika World Cup jamaa. Ukiangalia nyota kama kina Messi, Ronaldo, kwa sehemu nyingine nayo Portugal ambao watamkosa probably hawatakuwa na Ronaldo kulingana na mambo yanavyosemwa kule. Na sasa utamu wa World Cup ni kushuhudia vitu kama hivyo. Ronaldo, Neymar, Messi. In fact, ina lead kwa my next question. Sasa itakuwaje Portugal without Cristiano Ronaldo? Of course tulishuhudia Ramos aliweza kuchukua nafasi yake na akawapatia ushindi ya kupita katika awamu ya 16 bora, na vile vile akafunga bao, lakini ile pressure wamekea Portugal mpaka nakumbuka dada yake Ronaldo anamwambia kwamba ajitoe katika timu hiyo. Asike hili ni lako, labda una uzoefu wa shughuli kama hii, when you miss a star like that in the team, haswa Cristiano Ronaldo, ile pressure imewekwa pale na hujui Cristiano anaongelesha nani huko nyuma ya dress room. Kwa kusema kweli mimi ukikuwa na player kama Cristiano, hata kama hayuko kwa uwanja, presence yake kwa changing room ni important sana kwa player kama kwa timu kama Portugal. So siwezi tamani Portugal wapoteze Cristiano juu influence tu yake mwenyewe. Yeye kwa pale kwa bench, hata kama hayuko kwa uwanja, presence ya opponents tu wenyewe wanajua anytime Cristiano akiingia kwa hii game anaweza badilisha. Na ule ni mtu, hata mimi ningekuwa na mark juu ni striker, mimi ka defender najua lazima nikuwa on my toes juu any chance jamaa unampea anaweza funga. So Cristiano ata remain a very important player kwa Portugal. Kidogo tu kabla tuja Jeremy kumradi Ben, njoo kidogo, njoo Ben wangu, njoo na unakuja haraka bana. Changamka, angalia kamera gani? Ben pia anajifanya mtulivu eti. Hii lebo. Leo naiguza nikizungumza. This season tap to pay with your contactless visa at zero charges. Usiangalia hapa. Look out for the contactless symbol on your Visa card and enjoy convenience every time you make a payment, whether it's at the fuel station, local supermarket, your favorite restaurant, clothing store, travel essential, or when you shop online. Always be sure to carry your Visa card with you and tap to pay the fast and easy way. Simply tap to pay with your Visa card. It's safe, fast, secure, and you incur zero charges. Ni confirm ulikuwa na confirm Zike ashafanya kazi yake. Baada ya dakika za kuhesabu tutakuwa tunarejea na mengi zaidi. Utavuna ulichopanda, utavuna. Safari hii kawa yangu haikuniangusha. Hapa mkubwa utapata pesa. School fees nitalipa yote. Na pia kamshahara mkubwa usisahau. Na usisahau pesa yangu ya chama. Sawa. Na nikuuliza mkubwa, ulitumia nini kwa hii kahawa yako ikazaa hivi? Nilitumia Elgon Thabiti Super Fertilizer. Elgon Thabiti Super NPK 22, 612 and 17 blends provide all essential and additional micronutrients for your plantations. Elgon Super Fertilizer is your surest partner in successful farming and is available in various packages that suit your pocket.
This festive season, mambo ni kulipa na Equity Card. Paying for shopping, lipa na Equity Card. Dinner out with friends, lipa na Equity Card. Fueling, lipa na Equity Card. Doing your hair, nails, makeup, mambo ni kulipa na Equity Card. Unaenda holiday, lipa na Equity Card. Una change luku, lipa na Equity Card. Because with your Equity Cards, there is no need to carry cash or visit the ATM. Enjoy secure, convenient and stress-free payments at no extra charge with your Equity Cards. Jumambo ni kulipa na Equity Card. Karibuni sana, karibuni. Niwauzie? Ugali matumbo batia mimi. Ugali matumbo! Nilikuwa nataka kaomena na kadoma. Oya customer, usijali, chakula yako tutakutengenezea kwa dili yako tu. Maisha yako, mapendeleo yako. Tunukiwa na Safaricom. Chagua bei yako ya kupiga simu au data. Piga *444# au utembelee My Safaricom app upate deal poa ya kupiga simu. Uongee zaidi au ubrowse zaidi. Nataka chapati na crips. Mala sausage. Nataka ugali na Nam. Shabash. Leo mwendo wa saa 12 saa za Afrika Mashariki, mechi baina ya Morocco dhidi ya Ureno watakuwa wanakutana kwa mara ya kwanza katika historia ya kikombe hiki cha la dunia, that is World Cup kule Qatar. Swali ni je, nani atakayeibuka mshindi? Manake mwakilishi wa Afrika pale ndo Morocco na yeye ndo amesalia katika hatua hii. Ili kuhusika nasi mtazamaji, jirushe katika Facebook KBC Channel 1 TV, ujibulie swali letu ambayo ilikuwa ni Portugal waliweza kushinda mwaka upi World Cup. Haraka nafikiria nitakuwa naangalia simu yangu. Acha sasa niiashe. Manake hapa ndio majibu nitatumiwa na nikifikiri Sunday anatuma kwanza salamu. Si wakati wa salamu bwana. Wacha kwanza tufanye hesabu za haraka. Na jamaa, kuna leo mechi ya Morocco dhidi ya Portugal. Yeah. Prediction tu sitaki Morocco. Yeah. Portugal. Hiyo ni 50-50. Sawa. Morocco. Good. Morocco ameshinda. Kwa hivyo juu ya hiyo story, Koko amka. Tuko na kipa mlangoni. Nataka ufunge. Hatukuambii ubembeleze huyo Madam Stella. Wewe enda na trick zako zenye ulijifunza mwaka wa 1959. Manake huko ndio ulicheza World Cup yako ya mwisho, hatujui ni wapi. Inaweza kuwa ni ya kijijini. Ukifunga naomba usherekee, manake umesema ni Morocco. Utatusherekea kama vile Morocco. Labda na coach Jeremy pia atakuungana. Usipofunga unatoka kwa hisho. Na afunge na mguu wa kushoto. Tunampa nafasi. Bora afunge kulia. Stella. Ni quarter finals lazima ni kuweza. Ni quarter finals hivi. Haya, tuanze. Haya. Wacha kwanza Usidie. Nimejoanga alafu nimekoka chenga wangu. Hello celebration.
Kali. Sawa, Stella. Yeah. Rudisha huyu jamaa kwa deski yake. Sawa, asante. Na nafikiria Stella, mimi na June tulikuwa tumepanga na wewe uachilie. Mwaibishe. Unajua kuaibisha Kokona ni kocha wa goalkeeper. Ni vibaya sana. Vile alisema Morocco atashinda, sasa nikamwachia. Kwa sababu pia ulikuwa umetabiri. Morocco. So hii ndio match fixing Eugene. Umeona By the way, kitu ya match fixing ni real Ni ukweli, iko real. Ni ukweli. Iko? Ni ukweli. Hapa Kenya? Ipo. Hamna mahali ambapo match fixing haipo. Lakini hapa kwetu hakuna match fixing. So Portugal na Morocco. Tumesema kwamba huenda Cristiano hataweza kucheza na amesema nyota ni kiungo muhimu sana katika mechi kama hii na iwapo hata kuwepo tumesema kwamba tulishuhudia Ramos alipoingia sehemu yake bado aliweza kupata ushindi. Sasa haswa umuhimu wa Ronaldo kwa hii timu utakuwa nini leo hii? Umuhimu wa Ronaldo kutokuwa inaweza demoralize a few players hapo ndani, but pia inakuwa ni kama stepping to other young players mwenye anachukua hiyo position. Last time mwenye alicheza kwa hiyo position na Ronaldo aliingia na kafunga. Inamaanisha kuna progress. Sasa leo pia anafaa kukua kwa hiyo shoes yake that anafaa kuperform zaidi. Sometimes unakuwa na big name kwa hiyo uwanja but the work rate yenye ana put in kwa team ni less than huyo new player mwenye anakuja ku replace hiyo position. So mimi na feel kukosa kwake pia inaweza kuwa team pia inaweza progress, anaweza kuwa na team ishindwe. Jeremy, nafikiria Ronaldo ni important sana kwa the national team ya Portugal. Portugal wako World Cup kwa sababu ya Ronaldo. So ile anasema mgala muwe na haki umpe. Ronaldo ametoa Portugal mbali na world of football. So for me, if Portugal wata miss Ronaldo in today's matches, itakuwa big shock for me as a person na kama fan. Na mimi nasema Ronaldo's form imekuwa chini kwa sababu tunajua mali anacheza ball saa hii kabla atoke huko Uingereza. I think Manchester United wamefanya Ronaldo amekuwa kati. Ukiongelea Manchester, Zebla anaongea. Askaongelea Manchester. Manchester wamefanya Ronaldo form yake. Ni kweli. The kind of football Manchester anacheza, kupiga na kukimbia, kuna mpira ya kugonga na mikato. So Ronaldo amekuja World Cup kama a little bit out of form. Jeremy, na Eugene ili utanisaidia. Maguire anachezea timu gani? Manchester United. Ni sawa. England anachezea nini? EPL anachezea Manchester. Kwa World Cup anachezea England. Alicheza ama hakucheza? Alicheza. Na atakuwa katika safu ya leo ama hata kuwepo? Kuna uwezekano, si ndio? Na raundi hii kumbuka anacheza vizuri zaidi Kwa hivyo najaribu tu kukata ile kauli yake labda kwamba iwapo unachezea Manchester United tunajua hiyo timu inakaaje, sijui nini. Eugene, hebu zungumzie hili swala. Uzito hapo kidogo. Kwa sababu anasema Manchester. Hapa tusiweke hisia. Wacha Eugene ajibu hili. Kidogo naweza side naye kumaanisha minutes alicheza ni kidogo. Hiyo pia inaweza affect mchezaji, lakini kwamba Manchester hatuchezi mpira nzuri hapana. Hiyo naye nimekataa. Lakini tuseme hivi Eugene, wewe ni player, ndio mchezaji anafaa cheze pale uwanjani. Kukaa bench sio kitu kizuri. Lakini hatuwezi kusema kwamba hayuko form kwa sababu hajakuwa akicheza. Amekuwa form kwa sababu amekuwa kwenye mazoezi. Amekuwa akifanya mazoezi. Ni sawa, unaweza kuwa kwa mazoezi lakini lazima ucheze. Ndio, lazima match fitness, lazima match form. Unaweza kuwa fit, uko fit lakini hauna match form. So Ronaldo amecheza dakika chache sana pale Manchester. Na so alikuja kwa World Cup, kuna influence, ana tamaa ya kucheza but fitness yake kwa game kidogo inamrudisha chini. Hata kama watamchezesha mwanzoni ni lazima kocha amtumie. Hapo pia unajua Cristiano pia amekuja, Ronaldo amekuja kwa hii tournament na vitu mingi sana on the side. As much ndio yeye ni za star mezoea na hiyo mentality, anasema ana bulletproof mind. Kidogo pia juu media iko tu kwake, our focus na performance yake ni off the field issues, na hiyo si kwa stage kama hii si mzuri kwa mchezaji. Eugene, umekuwa kwa national team, umechezea different clubs hapa Kenya. Umekuwa kwa situation kama hiyo na media labda player, yani ule una feel
kila mtu anamtegemea, alafu all of a sudden yeye yuko tu lakini form yake iko chini. Unaweza kwa hiyo situation kusema kweli, but huo star player mnasema amwezi mwrite off hata kwa off form aje, kuna element ya presence yake, brilliance moment hiyo atakuwa nayo all the time, atakuwa tu na hiyo one moment of brilliance, na hiyo ndio inaweza change game. Hata tukiona jana Brazil, Neymar amekuwa ndio na injuries ni akakam, yeye ndo alikuwa apeleke Brazil one moment of brilliance ina change kila kitu. Na tusisahau kwamba coach decision akimekuweka Cristiano Ronaldo nje na timu ipoteze, yeye pia ana akotabu kwa career yake ya kucoach Portugal. Na vile watu sema, but timu ikishinda kama Ronaldo yuko nje, then itakuwa pia ni achievement kwa coach kumeka decision na timu ikashinda without Ronaldo. So yote kuna 50-50 challenge. Lakini pia tujiulize tunamwacha wapi Cristiano Ronaldo? Akikoseshwa hii mechi atakuwa amekoseshwa mechi ya pili. Na hii ni World Cup. It's not a club game. Na kitu mnasahau fans wa Ronaldo, kitu pia mnasahau kuna hii kitu tusema form is temporary but class ni permanent. Unajua hata kwa on a day yake sipo, kuna hiyo chance tu atapata. Kuna mafans wengi wamekuja huko juu ya Ronaldo. Hii World Cup, a team like Spain, coach wa Spain alitake risk na mnaona Spain imeenda nyumbani. Aliwacha vigogo wale wanaweza come up during kama mambo imekuwa ngumu. Wale finishers. But ama mtu kama Ramos kwa penalty kicks. But coach nadhani labda alikuwa anatengeza timu ya timu wakisha labda alikuwa anataka kwenda na hiyo timu World Cup, akitengeneza timu ita participate for the next World Cup. Na mbona ameresign? Nani? Labda FA kubuy in nini yake. But that is not the vision ya World Cup. Vision ya World Cup is to win. Everybody ameenda World Cup, hata Qatar ameenda kushinda. So kwa World Cup ujikuza kutengeneza timu. Tengeneza timu kwa Copa hizo tournament ndogo ndogo. World Cup umekuja kufanya nini? Jeremy mwambie kushinda. Lakini tulia. Portugal must be in the semi-final or in the final. So they must have Ronaldo for your team. So that's it. So na walishinda juzi bila Ronaldo. Wewe tosheka a few minutes. Oya tosheka. Walikuwa shamaliza shughuli. Haina naomba kama effect alikuwa nao behind the scenes, unajua? Pia ni gamble. Pia inapea tu other players confidence. Anakuwa nini anaka bench first half lakini second half anaingia ama aingie kwa sababu vile mmetaja form. Nikirudi hapo tu kwako Jeremy. Ngoja je. Kuna hii timu ya German 2006 2006. Fikiria kwanza, shikilia hapo Jeremy na coaches. Mzee akifikiria 19 sijui tu what na asike, there is a rule. Nataka ile sheria ambayo tulikuwa tumezungumzia muweze kunifafanulia hapa. Hebu tuamke haraka haraka manake tuko na dakika ya kuhesabu. Mtazamaji, kuna sheria ya FIFA ambayo inahusu maasala ya offside, kujenga kibanda katika ardhi ya wenyewe. Je, hiyo sheria inatafsiriwa vipi? Bila idhini. Sasa Eugene, inua mkono ndio kwa faida ya mtazamaji. Eugene ndio huyo ameinua mkono, huyo atakuwa ni defender. Alafu Jeremy inua mkono, huyo kwa pia atakuwa ni defender. Huyo ni striker. Huyo ni striker. Stella ndio huyo pia ni beki. Kwa hivyo swali ni je, iwapo jamaa ambaye pia ni striker yuaja na mpira kisha kumbuka yule tayari yako katika maeneo ya kujenga kibanda offside yule. Ni mpinzani. Hawa ni defenders. So boli ikitoka pale iguze defender, I deflect ingie kule kwa striker ambayo kwa offside. Swali ni je, akifunga litahesabika ama itakuwa ni offside? Hebu demonstrate taratibu hiyo. Haya, aka-release, akafunga. Hivyo, akasherekea hivyo. Sasa ndio hapo mkiwa mnatembea hivi mkienda kukaa hivi. Ni bao haramu ama ni bao? Ni bao. Tuangalie kamera Eugene ukiongea. Kwangu ni bao kwamba imepita kwangu, last touch imekuwa kwangu. Ingepita kama sija interfere na hiyo ball na ingekuwa offside, but sasa juu ilinigusa last touch kwa kwangu nikamweka onside, even though mimi naiona. So kama Stella angeguza ingekuwa offside na mpatie. Kama angeguza huyu tuseme angepiga alafu huyu intercept Stella, hiyo ni offside. Lakini nyenye defenders
sio off. Stella alikuwa defender. Alikuwa defender wapi? Alikuwa defender wapi? Huyu alikuwa offside. Huyu alikuwa hapa. Sasa huyu Stella ni pamoja na huyu hawa ni matimbi. Si kwamba si kuelewa, ni kwa faida mtazamaji. Alafu ni vile tu hata kimpigia huyu na agawe huyu afunge, bado tu ni jinsi ilivyokuja vile. Lakini je, inabaki kiguza wote. Mimi nasema ni kwanza tuongee tukikaa ndio nikitaka kumaliza shughuli nipate rais. Sio offense kukua in an offside position. Kwangu mimi kukua offside it is not an offense. Karibu kwa kiti mzee. But if the defender intercept, then already the defender may interfere na your pass. So if I get the ball, I can score. So for me, I think the goal should count. Na haya ndio masuala ambayo kama tungekuwa na wakati ungezungumzia mengi zaidi, kwa sababu katika World Cup hii tumeona kuna vitu vingi ambavyo vimetokea sana kiteknolojia, hasa mpira kutoka nje, mpira ungali ndani, sijui sikio, yani ndio hivyo mengi yametokea, lakini tukipata muda. England France, utabiri wako? England. Jeremy? Faransa. England. Mfaransa bwana, kuna jamaa zetu. Mimi napea England. Walisema kwamba jamani wa hapa tu Marekani, wengine wanatoka hapa Githurai hii ndio wa Faransa. Kuna sima nao hapa. Haya, safi mtazamaji, tulikuwa tumekuuliza swali, Ureno ama Portugal waliweza kushinda World Cup mwaka upi? Ndio, nishaambiwa washinde, nishapatiwa. Na kalamu yangu nikimaliza, usijali na bendera. Nikikusoma na tick. Mshindi wetu wa kwanza mtazamaji, asante sana, umeingia katika Facebook Channel 1 TV, Samuel Owako. Karibu nifikirie ni Koko. Ningeshukuru. Samuel Owako. Mshindi wetu wa pili ndio ni Yembe George. Ni Timba ama Yembe? Nafikiria ni George Yembe. Kisha mshindi wetu wa tatu ni Anto Bullethead Ashioya. Anto Bullethead, ama jina mtandao ya jamii. Anto Bullethead Ashioya, hongera, wewe ni mshindi wetu wa tatu. Diana Kwamboka. Madada pia wanaangalia haya maneno. Ben, unaenda wapi? You watch it win. Yeye ni mshindi wetu wa 4. Hao wanne niliowataja mtazamaji, ingia katika Facebook yako, DM, tutumie jina lako na nambari yako ya simu ili uweze upate taslimu shilingi 1000. Ni pesa nzuri tu. Hizo ni 1400 takriban shilingi za Kenya. Asante sana kushiriki katika kipindi hiki. Naitwa Mohamed Gaddafi, nilikuwa na Ben Bello Mkuba, Francis Silva, Juji Nasike, Stella na Samuel Akoko pamoja na coach Jeremy Owor. Kuonana ni majaliwa. Welcome to Stargaze, brought to you by Equity Bank. Today, we'll look at two former Barcelona players, Frankie de Jong and Leo Messi. Why do I call them former Barcelona players? Because one used to play for Barcelona, but now he has left playing for Paris Saint-Germain in France. When Frankie de Jong left Ajax to join Barcelona back in 2019, he joined a team that already had Leo Messi as their star player. When he came in there, Leo Messi saw him in training. He called him the ultimate player. Basically, he saw him as a player that could very easily replace him in that Barcelona team. Sure enough, a year later, that was going to happen because of FIFA fair play rules that came into play. Leo Messi was bound for a new contract, but then because of what he was asking for, Barcelona could not be able to afford it, and it would have meant that Barcelona couldn't sign any new players. And so what did they decide? They had an amicable agreement where they decided the easiest thing to do is let Leo Messi go. Now, with Leo Messi gone, the most automatic selection was going to be Frankie de Jong.
But unfortunately, that wasn't to be. He's been struggling at that Barcelona team. He's had very long days. In fact, he was also entangled in a very, very long brawl with the club in terms of whether he should go or not. In fact, the club itself had a conversation with Manchester United, agree on the terms of the fee that will cost him to move from Barcelona to Manchester United. Everything was agreed. The only person who had not agreed to moving was Frankie de Jong himself. So what happens? He decides to stay in Barcelona. Even today, you talk to Frankie de Jong, the one thing he'll always tell you is Messi is the GOAT. There's that conversation that will always come up between Messi and Cristiano Ronaldo. Who's the GOAT? So it was put up to him. And to him, no matter what happens, he still considered Messi his GOAT. And these two players, when they face each other, of course, there's always going to be that adversary that will come in between two players representing different teams. But there's also that admiration that comes from both of them. They respect each other. They love each other. They know each other's style of football. But that does not stop them from being rivals. That is the fun fact that I have for you today. Join me again tomorrow as I bring you another fun fact of one or two more players that you did not know about. All that brought to you courtesy of Equity Bank. Do you know you stand the risk of disconnection if you have not updated your SIM registration details? Dial *106# to check your SIM registration status. If your details are not updated, dial *106# and select option 2 to get the self-update link. You will be required to upload your original ID image copy, both front and back. Alternatively, you can visit the nearest Airtel outlet. Remember, you only have until December 15th, 2022 to comply. This is a SIM regulation requirement as per the Communications Authority of Kenya. Airtel, the most affordable network. In 3, 2, 1. The pressure to indulge in local shows is getting worse, with shows that are on a league of their own. You have nothing left to lose. Enjoy the spicy, unexpected moments. Finally, the day is here. I'm a gangster. Not a gangster. That's a no for me. The need to stay connected keeps getting worse, and we keep on adding to the pressure with our All-Star Entertainment, Maisha Magic Plus, DSTV Channel 163, GoTV Super Channel 8. Are you looking for a brand-growing outdoor advertising with beautiful simplicity and an artistically inspired choice? Look no further. Our 40 years of credible reputation and experience will give you exceptional brand traction. City Clock offers you their timeless units that will keep you in time, travel with you with time, and grow and shine with you on time. We offer advertising media throughout East Africa and are at your service 24/7. And second ball, no! 3-0. Brazil are rapid to victory here. And nobody any answers these South Korean players. Richarlison with a third for Brazil. One touch play from, I think, Casemiro, and all he needed to do was to finish. It's so beautiful, they make it look so good. You can call us on 0722-520-004 or 0733-520-004 or email us at information@thecityclock.com. We are located at Corner Plaza, 4th floor on Parklands Road. Take talk. Get your brand on the talk with City Clock. Make transactions anywhere in the world with the NCBA Visa card and stand a chance to win big. Join the FIFA World Cup 2022 when you win an all-expenses-paid trip for you and your +1 to watch 2 games. Or
Win exciting weekly prizes that will make your FIFA viewing experience super duper. All it takes is a swipe or a tap to pay 2,000 Kenya shillings or more with your NCBA Visa debit or credit card. The more you swipe or tap to pay, the higher your chances of winning with 1 point for every 2,000 Kenya shillings spent. Don't miss out. NCBA. Go for it. Next on Pakani. Nasikia wase hivi tunakuanga wa deadly. Tatu ni polisi kama sisi. Chini. Katana na this. Hit the market. Nataka mjifanye nyinyi watalii doing some shopping. Baby, can you take a picture of me? Nice. Ibra, go undercover. Tafuta place utafit in. Baba, nitakujazia hilo nzima. Foreign Kibet. Weakness analysis. Madam, uko sawa? Itakuwa sawa. Uko serious? Mbona umesimama? Return to base. I repeat, return to base. Chuma ya dosi ni chuma ya nguvu. Ikisimama kwa building, hakuna kitu baya ita happen kwa hiyo building. Chuma ndio nyumba. Nyumba zetu zote tunatumianga chuma ya dosi. Doshi Steel. Chuma ya nguvu. Do counter at real speed and in numbers as well when the opportunity arises. The two fullbacks like to get forward for Morocco.
Luis Enrique looking quite animated on the touchline. Sofiane Boufal. Oh, it's brilliant. Lovely play from Boufal, who sends it into the middle. Ziyech was eyeing that one and planning on teeing it up. It didn't fall right for the number 7. Lovely movement from Boufal. What about this for a bit of skill? Absolutely superb. We've seen some moments of magic from him already in the early stages. That's the sort of danger that can accrue when you play like that. Oh, flag goes up anyway. Flag goes up, wouldn't have counted. But they have been passing the ball around right near their own goal and almost paid a very heavy price here. Yeah, he's taken a few risks, hasn't he? Poor pass, and it's well intercepted, but he's well offside. Ferran Torres. He showed a lot of composure, actually. Well, to pick out Gavi, but it was quite clearly 2 or 3 yards off. It's a great save from the first one, and then as it bounced back down off the crossbar, Amrabat making the block on the second attempt, but the flag had already been raised. Well, he dodged one there, didn't he, really, the goalkeeper, with that? And Nasiri doing a good job of... Great forward running by Asensio into the side netting. Encouraging signs for Spain in the last couple of minutes. Certainly the ball over the top, with Morocco playing a fairly high line, and he's onside. It's a terrific run. Can't hit the target and test the goalkeeper, which will frustrate him. But it's an area where Spain can have some joy. Quiet match so far for Unai Simon, the Spanish goalkeeper, though. Chance for a shot here. Didn't quite fall to En-Nesyri. Mazraoui caught it well. It was a sweet hit. Unai Simon will have hoped to have held that. Just gave the striker a little sniff. Latter stages of the first half as Ziyech sweeps it away to the far side, and it comes. Saiss is up for it. Hakimi sends the ball across. Important header, only half cleared. Boufal looks to tee it up. Sofiane Boufal, and it's over the top of the bar. That wasn't a million miles away there. Geared up from the back. Well, this is a chance. You're never quite sure with Boufal which way he's going to go. They do well to keep it alive. Rodri makes a mess of his clearance. And this is a decent ball in, well defended by Busquets. And when Boufal picks the ball up, you're never quite sure. You're thinking he's going to come onto his right foot and have a shot himself, but he sets the guard up. He really should hit the target. It's loose from Sofiane Amrabat, and Saiss had to swipe the ball clear. En-Nesyri. Ziyech uses the width, picks out Sofiane Boufal. Houssam Mazraoui on the overlap. Red shirts piling forward here. Just kept in, doesn't fall for En-Nesyri. Very nearly did. Rodri brings it clear and sends it out of play on the far side. Well, En-Nesyri's hardly had a sniff at all. He's done a good job defensively getting around Busquets, but he's hardly been involved in any of Morocco's play. He's close to getting on the end of that. But what about this from Hakim Ziyech, straining every sinew to keep the ball in play? Made sure he didn't stay out wide. He got himself into the box.
Well, the 2022 World Cup has had its fair share of upsets, and what we have seen so far is a World Cup where the underdog has literally shown that they can be top dog as well. Is that what we are going to see in the match that we're just about to witness at the Al Tumana Stadium between Morocco and Portugal? Yesterday, not very many people would have thought that Croatia were going to beat Brazil, but that is exactly what happened. The Netherlands and Argentina going all the way to penalties, and Argentina edging it in the penalty shootout by a margin of just one penalty scored. That is what has been happening, and I know the two gentlemen that are with me in studio will want to talk more about yesterday's games, of course, and we will be talking about Morocco versus Portugal. I want to introduce Patrick Nagy, as well as my very good friend Ambani. And Ambani, how is it today? How are you feeling? I'm good. You're not feeling as nasty as I am. I'm nursing a terrible cold. In fact, I'm hoping that I won't start coughing here in studio. I think this guy is not okay. England is playing tonight. He's really shaking. The worst thing about England playing tonight, Kaje, is the fact that this guy knows very well they don't know how to play against Mbappe. Who do you think will be able to control Mbappe? My friends, we are going to mark him. England, they have a strategy, definitely. Yeah? But you should have a strategy for fast Kyle players. Walker is your strategy. Yeah, there's so many players who can come in. Yeah? No, but this time round, Yes. England, all years through, they never played the way they are playing with the current coach. Good tactical game, they're able to come back, start the ball right from the goal line and go and score out there. They also have very articulate young players in themselves. But yet again is the likes of Mbappe. France is just another team altogether. Nagy, I think one of the things we've seen, and I want us to first start talking by a game that was played yesterday between Croatia and Brazil. I sat here and I actually told, I can't remember who I was with, it was Odipo and Beldin, and I basically told them Croatia were going to beat Brazil. Yes. And it was an issue of the old guards just sitting back, leaving the Brazilians enough space to run in, tire them down, and they won it on penalties. Ambani. Yeah, it was a match that I knew definitely from the onset. Croatia is going to surprise Brazil. You know, with all the galaxy of stars in Brazil national team, maybe people thought maybe they're going, no? When it comes to Croatia, they don't have those big names. You start naming names in Croatia, very few. Modric, you know, Perisic. You know, but when it comes to Brazil, they have the whole galaxy of players. So, and then second, they are playing a team that finalist in Russia in 2018. Yeah, France beat Croatia in the final. So this is a team that they also want to win it. So they're not just going to give it easy. I want to remind you one thing. Croatia is no pushover. Yeah. Croatia is where it is by its own right. Croatia from the days of Davor Suker, they are there. But the only difference is we are never told about their leagues. We're never told about them. The only people we know is Luka Modric and somebody else out there. And Perisic. They're playing for Inter Milan and now Tottenham Hotspur. That is it. But when you look at that team, it's a total team doing everything ever so right. And Kaje, the other thing is, and I think when you talk about Croatia, you've spoken about us not being able to see their league. But we've been seeing very interesting photos of their ladies in Qatar. And I think in 2018, their president coming into that final was, the cameras kept on at her. So their ladies are also very famous as fans. I think they're leading. They're leading, maybe, yeah? When it comes to the ladies there. I think if it's a World Cup for ladies showbiz, I think they'll take it. Well, I think there's a team that is called Jamaica that will disagree. I remember them in France 1998 and they colored the stadium there in green and yellow during that 1998 World Cup. In fact, I've kept on telling people I actually miss Jamaica coming into a World Cup because of the fanfare and the dancing that was happening. But we've been seeing that with the Samba boys. And Kaje, there's something you wanted to say. When Ambani was talking about the stars in the Brazilian team, because one of the biggest impediments for that Brazilian team has been
the individualism that has been there with those players. You see, and I'm sorry to say this, but I've told people several times, Neymar for me is a very big liability for that Brazilian team, because when they are playing, it looks like everyone is literally trying to seek him out, to give him the ball, and they really cannot express themselves without giving the ball to him. We have the same problem also in Argentina. Mariah, you get the ball, you start looking, where is Messi? Where is Messi? If Messi is behind you, you give him the back pass. But there's somebody out there who can score, but you don't want to give it to him, because I think these are the big brothers, you know, they play, you didn't give me that pass, I'm going to remove you from the team. And it's not right, it's not right. Yeah, the team is composed of 11 players. I saw of a ball that it was right in the middle of the pitch. This guy is literally looking for Messi. Messi is behind him, but he tried to force the pass. What happened? The ball went out. And there was somebody just in front. He could just... That was a situation I was talking about. Yeah, that was a situation. You know? It was an obvious thing. Then I was wondering, hey, my friend, we are 11 players on the pitch. Why are you just looking for one person? So maybe again, it depends. Now, we'll come back to talk more about that, because I know it's a very thorny issue, and one that I also don't agree with, to be quite honest. And it will be nice to hear from coach and player in terms of what happens in such a situation when you have your so-called star player that you have to always seek out, but in most instances that star player is also marked out, and I think that is why for France what has really worked for them is having Giroud up there always on his own and holding on to the ball, because he's not a big team player. He knows how to hold the ball, he knows how to wait for his players to come up, and he can pass to the right person to score. We will be back to talk more about last night's matches as well as matches that are coming up. Feel the excitement. Relish every moment. Get 1.5 GB at 50 bob. Valid for 3 hours. Furahia Futa. Dial *544 hash. Make chaguo smarter na Airtel, the most affordable network. Airtel, the most affordable network. Played all the games as well for the Argentine side so far, but this is Messi. Good ball now, this could be number one, it's a goal! A very good move from Messi. Messi was looking at a direction and the pass went to the opposite direction, which was very good. It's only Messi who can give such passes. Messi, nicely tucked in, no chance for Nopets. Show dominance, these two yet again feel too new. Like they say, normally it's not a very comfortable lead, and they've put one back. It's taken, they take a lower, and it's a goal! 2-2 here. His 7th goal. Of course, he's already scored 6 from the 33 appearances, and saved by Martinez, the Inter Milan player now. And the expertly put in, and so Martinez Leandro sends Argentina
into the last 4. With your Equity cards, there is no need to carry cash or visit the ATM. Enjoy secure, convenient, and stress-free payments at no extra charge with your Equity cards. Jumambo ni kulipa na Equity card. Welcome to the Living Room Stadium. It's the FIFA World Cup. The match is about to start. Food and drink ready. There's no space left for anyone. Come on, get your lucky chair. Take your usual spot. Even the puppy has one. It's preparation time. You can feel the tension in the air. And do you have everything you need to believe? Airtel, the most affordable network. Played over the games as well for the Argentine side so far. But this is Messi. Good ball now. This could be number 1. It's a goal! A very good move from Messi. Messi was looking at a direction and the pass went to the opposite direction, which was very good. It's only Messi who can give such passes. Messi, nicely tucked in. No chance for Nopets. Show dominance. These two yet again feel too new. Like they say, normally it's not a very comfortable lead, and they've put one back. It's taken, they take a lower, and it's a goal! 2-2 here. His 7th goal. Of course, he's already scored 6 from the 33 appearances, and saved by Martinez. The Inter Milan player now. And he expertly put in. And so Martinez Leoatro sends Argentina into the last 4. With your Equity cards, there is no need to carry cash or visit the ATM. Enjoy secure, convenient, and stress-free payments at no extra charge with your Equity cards. Jumambo ni kulipa na Equity card. Well, a polite reminder that we will be awarding 4 of you 1,000 bob each during the halftime break. So be sure to look out for the question that I have for you today, and that will be at halftime. And what you need to do is to just go to the KBC TV Facebook page, and you will respond to that question there. And the first 4 to respond will each get 1,000 bob.
We are back, and just before we actually went on that break, we were basically talking about individualism in football. And Nagy, you have been a coach. How do you handle such thing in a team where you have a key player, a star player that believes they are the star? They always get agitated every time the ball is not passed to them because that's what happens. They believe that every move that is played has to go through them. How do you deal with such players? These players normally, okay, they are good and they know they are good and everybody else knows they are good, plus the media, plus the world all over. But that makes them grow a few horns. But right now, if I look at Cristiano Ronaldo's situation, it's very sober because new console, what is Ramos. Ramos came in and scored 3 goals, and he's always been the sub to Nani. So Nani definitely wasn't happy about him doing it. And tonight the coach would have a big problem if he has to put Nani out. But the only thing he can do is try maybe play the 2 up. Because if me as a coach also what I would do, I would give Ronaldo a chance to recover himself and his image. So he's likely to play also very good. So if he had the 2 playing up front, you could see a lot of fireworks. Ambani, you're a United fan, and what we've seen of Cristiano Ronaldo, to be honest, is a player who's not happy at not being played. That is one of the reasons he got pissed off and went to Piers Morgan to share his story, because Erik ten Hag was not playing him at club level. Right now, at the national team, we saw him rested in the other match, and he was mad, as in you could actually see him pissed off on the bench. But he's aging. A player who's 37 right now is a player who's not at his prime, is a player who's not as fast as his teammates, and yes, he's still that star man for that team, but to be genuinely honest, he's not the star player that he was 5 years ago. Yeah, true. He is the player we used to see maybe 5, 6, 7 years ago. But again, with such a players, they come with an added advantage, the coach. This is a very delicate situation now for a coach. It's either you start him or, you know, you are there, you are balanced. You don't understand actually as a coach what you're going to do. But it requires balls at least to understand, is it to play or not to play? You look at the situation. What are you doing? What are you going to do? We are into, they're into knockout stage right now. Yeah? So it's about thinking, am I supposed to play him or not to play him? But Cristiano, he gives you, what advantage does he give you? All the defenders, they know he's a very dangerous player. And he's a player who, when given situations inside the box, he can do anything with the ball. You know? So again, you have to juggle. To me, he's a player, if I'm a coach, the way Nagy said, I'll start him. But again, I can confirm he's not starting, but I will be going through the lineups in a bit. Daniel Wahome, my colleague, is on standby at the Altimana Stadium. Let us hear from him about the atmosphere at the Altimana Stadium and what exactly is going on there. I can see him there with a Moroccan football fan. Take it away, Wahome. Thank you very much, Sami Moraya, back at Broadcasting House. And it is one of the chilly days in Doha here. Temperatures dropped by about 6 degrees Celsius over the last 2 days, from extremely sunny to windy and chilly. But we keep up, because football makes you warm whichever way you want. It's Morocco against Portugal at the quarterfinals of the FIFA World Cup Qatar 2022. And we are at the Altimana Stadium, built in a feature of that hat, and this is where that match is going to be played. And already the fans are here, and guess what? Wherever you go, you'll always find a Kenyan. And here is a Kenyan who's supporting Morocco. Parak. Yes. Yeah. Vipi? Sawa. Wewe umekuja hapa kuona mpira bana? Kabisa. Morocco ni support Africa. From Kenya. Yes. From Kenya. Yes. Na Morocco kwa nini kakupendeza? Africa. Support Africa. So we're from Kenya, we need to support Morocco. Sawa. Yes. All right. So we'll be doing that. And sure enough, we've got the fans here from Morocco. Yeah. Troubled here, Morocco or Portugal? Which way is it going to go? Morocco. Tell us about Morocco. Tell us just about that Moroccan side.
It's an incredible dream that is coming true because actually we're representing Africa. We're representing all the Muslim country, we're representing all the Arabs, and for the first time we're going to try to go higher, better with our fighting spirits, like lions, like you show us Ghana, like you show us Kenya, with all the heart and all the fight we want. So we came from Dubai, from Morocco, from Rabat, from everywhere in the world to encourage them, because tonight I hope we're going to win. All right, and like everyone would like to say is Dima Maroc. Dima al-Maghrib. Dima Maghribia. Dima al-Maghrib. Dima al-Maghrib. Thank you very much. Thank you. Talking the fans as they come in here. All right, hi, how are you? Fine, thank you. I'm from Tunisia, and today I'm here to support Morocco. It's not only Morocco that will play today. All the African country will play. We do all the support for Morocco, and we wish, inshallah, that we're gonna win and we're going higher. It's proudest for all of us, Muslims, with Christian, for all of us, for all of the African, and we hope that Morocco win today and Dima Maghreb. Well, thank you very much. That is a chant that is coming through here. Dima Maghreb. Everyone celebrating the teams that are from there. Well, and definitely, like I tell you, Qatar is a little Kenya. Bwana Katurima. Yes, sir. Habari yako? Mzuri sana. Tuambie sasa wewe, shughuli yako naona hapo kwa shughuli ya spectator services kushughulikia wale mashabiki ambao wako hapa support Morocco na hakuna kitu kingine kwa leo. So niko na furaha leo kuona hiyo mechi leo. Lakini wewe kama ambaye unahudumia utaweza kutazama mechi kweli ama wewe utakuwa umeangalia tu mashabiki? Once mpira imeanza, shughuli yako kila macho ni kwa kiwanja. So nitaweza. Sawa. Yeah. Katurima, asante sana. Najua tutakuwa nawe. Well, you can hear it from the fans and from little Kenya that he's here, and you can actually tell even from the noise that is coming in from the stadium, the Altumana Stadium, built in the form of the kafia. Well, in Kenya you call it wallahi. It's known as a kafia out here. So you got a little bit of Arabic. It's going to be exhilarating football. We've had 240 minutes plus of football yesterday at the quarter-final stage, and let's see what is out here today. Remember, there is a lot of history. You've got to go back 1300 years when the Moorish people conquered the Levant, the Iberian Peninsula. One Iberian side down from the Moroccans. We're talking about Spain. One more from Iberia. Can this one also go down, or will they stand strong like what they built in Mombasa for Jesus? Well, that's the story of Portugal against Morocco. Kickoff 6 p.m. live on KBC Channel 1. Remember, World Cup iko KBC na KBC tuko hapa Qatar. My name is Daniel Wahome. Back to you, Sami Moraya, in Broadcasting House. Thank you very much, Wahome. And I can actually say the atmosphere there is actually electric. It is an atmosphere that one would want to be part of. And it's so beautiful, actually, just seeing how many fans out there are just talking about the representation of Morocco for the African teams and the African nations. But then the other thing, I like the history that Wahome has shared about the Iberian nations and the history that they share with actually Morocco, because they are neighbors. They've kicked off one Iberian nation in Spain. Portugal is next. Remember, they also conquered Morocco, a bit of Morocco at some point, and then they had an agreement with Spain. Spain took over that region. So it is a very historical match also for the Moroccans, besides the bits that we talk about football. But I just want to very quickly go through the two lineups that have been released by the two coaches. Walid Regragui has started Bono in goal, Ashraf Hakimi, Jawad El Amik, Romain Saissa the captain, Yahya Atiat Allah, Azedain Umahi, Sofian Amrabat, Selim Amala, Hakim Ziyech, Yosef El Nesri, and Sofian Boufal. That is his first 11. And then for Santos, it is Diogo Costa in goal, Rafael Guerrero, Ruben Dias, Pepe, the captain, Diogo Dalot, Bernardo Silva, Ruben Neves, Otavio, Joao Felix, Goncalo Ramos, and Bruno Fernandes in the first 11. So no Cristiano Ronaldo starting. He will be sulking on the bench, but then a lot of us will be expecting to see more of Ramos, but we will discuss more when we come back.
utavuna ulichopanda, utavuna. Utavuna, 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 utavuna. Safari hii kawa yangu haikuniangusha. Hapa mkubwa utapata pesa. Elgon Thabiti Super NPK 22, 612 and 17, 17, 17 blends provide all essential and additional micronutrients for your plantations. Elgon Super Fertilizer is your surest partner in successful farming and is available in various packages that suits your pocket. imefika with Team Naivas. Krisiki kwetu, kila Mkenya ni mshindi. Chuma ya dosi ni chuma ya nguvu. Ikisimama kwa building, hakuna kitu baya ita happen kwa hiyo building. Chuma ndio nyumba. Nyumba zetu zote tunatumianga chuma ya dosi. Doshi Steel, chuma ya nguvu. Sisi ndio tunabeba swag hadi ndani ya pitch. Sisi ndio the fastest, the biggest, the strongest. They wonder why. Time waliland kucheza ball na nati, sisi tulikuwa mguu chuma. Ball ni sisi na sisi ni ball. It has always been a part of us. We are passionate, so loud, they had to tell us to keep it down. Na sasa, it's that time again. The time for us to step up. Tuwakumbushe why Waafrika wana shine kwa ligi za majuu. So if you love football, love Africa. Cheer Africa. Africa ni sisi. There's something that drives us to become who we are. For me, it's my family. When they're unwell, I can't function. How are you feeling now? I'm much better. Oh, thanks to Madison Better Life. Thanks to Madison Better Life Medical Cover. They have access to the best care 24/7. Madison Group. Usibahatishe. Ai kaka, hii ni miujiza. Mimi nimejaribu kulima wa mahindi hadi nimekata tamaa. Nisikize rafiki yangu, nimebadilishwa na kilimo cha mahindi. Nauza mahindi yamenijengea, na pia mashamba nimepata, na isitoshe napata lishe bora ya mifugo yangu. Shamba ndogo hivi unapata mazao mengi na pesa nyingi. Kwa muda mfupi. Siri kwa wapi? Siri ni hii: kwa mazao kemkem napanda nikitumia Elgon Dhabiti Maize Planting, na baadaye napalilia nikitumia Elgon Dhabiti Maize Top Dressing. Bas, matokeo ni mazao ya ajabu. Wacha nikatafuta hiyo Dhabiti. Elgon Super Fertilizer is your surest partner in successful farming and is available in various packages that suits your pocket. Elgon Kenya, transforming farms and lives through technology.
Buy Kenya, build Kenya. Do you know you stand the risk of disconnection if you have not updated your SIM registration details? Dial *106# to check your SIM registration status. If your details are not updated, dial *106# and select option 2 to get the self-update link. You will be required to upload your original ID image copy, both front and back. Alternatively, you can visit the nearest Airtel outlet. Remember, you only have until December 15th, 2022 to comply. This is a SIM regulation requirement as per the Communications Authority of Kenya. Airtel, the most affordable network. This festive season, mambo ni kulipa na Equity Card. Paying for shopping, lipa na Equity Card. Dinner out with friends, lipa na Equity Card. Fueling, lipa na Equity Card. Doing your hair, nails, makeup, mambo ni kulipa na Equity Card. Unaenda holiday, lipa na Equity Card. Una change loco, lipa na Equity Card. Because with your Equity Cards, there is no need to carry cash or visit the ATM. Enjoy secure, convenient and stress-free payments at no extra charge with your Equity Cards. Juu mambo ni kulipa na Equity Card. Actually, the only goal that they have conceded has been an own goal. Will their form continue? And especially knowing that they faced a side that is known for scoring a lot of goals, including in this World Cup in Spain, who actually won their first game by 7-0. But then when they faced the Moroccans, they lost that to penalties after a 1-1 draw. And Nagy, I really want us to look at Walid Regragui, first of all being a Moroccan-born coach. He played for the national team as well. And for the first time in a World Cup, we actually saw all 5 African teams coached by African players. And not just African players, nationals. Nationals in their own countries and who have also represented their teams before. Yeah, we've been hungry of that. And I'll tell you, especially Kenya has been notorious on picking, I'll call them third-rate coaches. From out there, you come in, you pick somebody, passes by, well up to this money, he goes, then you bring in another one. And yet, we have our own coaches who might be able maybe to just about get about there. But the worst thing about Kenya, I will tell you, fear of education. That one we do. We going for the coaching badges. Going for those things. Go for pro license. Don't just go for these small ones and then you come and you say, I'm a coach. Yes, all of us are coaches, yes. But we have our own levels and our own status on who we are. When you look at people like Regragui, of course he's out there, but he's a pro license coach, right? So these are the kind of things that really harm us as Kenyans. But we have the ability, we have the players that are able to get out there and prove to the world. I'll give you a case of a scenario of somebody in the 60s. If you remember Arudhi. Arudhi used to be a very mercurious striker. They played with the late Chege Uma. And Arudhi was also notorious in hand-picking, pickpocketing and going to the dance and fighting people. So often than enough, Arudhi would go to committee, put in committee. And the late PD Show, who was a police reservist, would go to committee to release Arudhi for the match Kenya against Uganda or whoever. Then release him, he goes there, he scores goals, and then he takes him back to prison. Takes him back to prison. In the later years, we still have these people. They are there because they're good. We had Oliech. And do you know at one time Oliech was rated among the fastest strikers in the world? He was actually. He was even rated higher than Kina Adebayo and all these other people. But you see, well, he went a bit off course, and he loved life, fast life, fast lane. And I know I was his team manager in Harambee Stars, and often than enough, our friend would come out in the night,
No, run away from camp at night, 2 o'clock. Sneak. Mdundo. Then about 5, he comes in and he tells the gatekeepers, I never went out. Of course, then he would give him money. But come the day of the match, he would give all that he had. So you can imagine, if such a player did not do what he did the previous night, and he's giving you what he's giving you, he can score even 3 goals, and he was in a race. You can imagine the kind of talent that he had. But, well, those are things of the past. But we have to sing about them because those are our heroes. And they were good players, actually. Good players. Yeah, they might have had co-curricular activities that they loved. Because we've had very good players also internationally. The Wayne Rooney's of this world. Yeah. Another problem I had a wee bit is about Mariga and Oliech. And you remember those days. And Mariga would pick his group of people, go to Nyayo. We slept at Kasarani. Then take his group to Nyayo. Then Oliech would come in with his group to Nyayo. When you're coming into naming the squad, you find that somehow there's an inclination of one wanting to give their people that ball. So those are the kind of things that really push us backwards. But we should know, if it's a game, it's a game. It doesn't matter where you come from, but that should have been Kenya, but we had great players. Amani, there's a challenge. There's a challenge that has come from your TM here. What coaching license do you have? Because I know you're also a coach. Yeah, I'm also a coach. Yeah, definitely. But again, let's be realistic. Each and every country has got its own tradition and culture. So that's what we are supposed to be building on at the moment. You see, the only people who understand your culture and tradition is yourself. Yeah. So that's why you see most of those teams, Cameroon, they have gone for their own, Morocco have gone for their own, Ghana, same. So those guys, they have been the national team. They know what it's required in the national team. They have performed to the highest level, and to me, I think the same thing that should happen here. But again, it always trickles back to the federation. What kind of education are we giving our coaches? Are we ready to spend for them to at least to go to those heights, so that at least when they come back, they have that the education that we need? Actually, you know, it all depends on the federation. Actually, he's got it very correctly, because we have a federation, and often than enough, a federation doesn't know whether it's going or coming. Exactly. But then the question is, and I like, you know, I like your thinking in terms of when you talk about these countries literally went for their own because they have their traditions, they have their style of play. Exactly. Does Kenya have a style of play? We don't have that style of play, because, as he said, we just pick on each and every coach, and how the bargaining. How much do you want? 500,000? Yes, we'll pay you 500,000. No. You go for the best. You go get the best coach and come back and give him time. But the problem is with Kenya, we cannot develop that. We have not developed that culture and tradition. Why? We don't give our coaches time. It also happens in the club. You can see even the club themselves. Before a coach even settles in the club, they've already chased him. You know, football is not magic. Football, you need to build. You need to have that patience. Be patient with what you have. Build on it. Trust, give that support, all the support that you have to give. They fail, you are there. When they fail, you are there. Make sure that each and every step you are in there. You are following, you are helping them. But now the problem is today, Harambee Stars goes to maybe Ghana, they are beaten 3-0. We are all over the social media. The coach must go. It's us, the fans, who actually lead the federation towards that direction. Yeah, it's wrong. I think if we even look at somebody like Regragui, he's been there now for 3 years. He's not been getting the best of results, but finally he has built a very solid side, a side that is not conceding goals. And for me, that's a very beautiful Senegal itself, when they lost, they went back. You saw the reception. The president was there to welcome the team back. And, you know, that's what you want. That's what you want as players. That's what you want as a coach. But when you don't have that support, it's all over, oh, you must go, lazima, and it becomes another issue. So to me, it's about patience, it's about the culture of our playing culture will only come when we get the right person, top qualified coach, give him time,
let him, give him free hand to pick his own players, the right players in the team, and then from there, don't start micromanaging that coach. Yeah, once you start micromanaging that coach, then definitely that culture we are trying to build on is dead. I think let's call a spoon a spoon. Very quickly, Kaji. I want to call a spoon a spoon. The problem in this country, first and foremost, is the element of tribalism. Yeah. We've had our own coaches who have done well. Goes to Mulay. In 204, even qualified and unfortunately, Kaji, I have to cut you off because we have to go to the Al Tumana Stadium for the first half of the match between Morocco and Portugal. Are you looking for competent college training founded on Christian background? Sensei Institute of Technology is the right place. Welcome to the home of great practical skills where learning is hands-on, the CBC way, and everyone has potential. Enroll today for a course in plant operator training, mechanics, driving, motor vehicle and motorcycle mechanics, vehicle electronics, spray painting and panel beating, painting and decoration, wall and floor tile fixing, CCTV and solar installation, hospitality, hair and beauty, fashion and design, and many more. All you need is your ID card to be admitted to either of our 2 campuses in Nairobi and Nakuru. Call us on 0717-951-055 or 0729-891-301. Sensei Institute of Technology. My skills, my future. The best way to predict the future is to create it. We believe the future belongs to those who dare to dream, the few who dare to be different. Welcome to where you belong, where memories are made, careers created, and all our dreams come true. Vera Beauty and Fashion College in Nairobi, Thika, Eldoret, Meru, and Mombasa, a center of excellence. Feel the excitement. Relish every moment. Get 1.5 GB at 50 bob, valid for 3 hours. Furahia futa. Dial *544#. Make chaguo smarter na Airtel, the most affordable network. Chuma ya dosi ni chuma ya nguvu. Ikisimama kwa building, hakuna kitu baya ita happen kwa hiyo building. Chuma ndio nyumba. Nyumba zetu zote tunatumianga chuma ya dosi. Doshi Steel, chuma ya nguvu. Aya, sawa. Kemani, peleka hii oda. Jambo. Si jambo. Nimetuma uniuzie gunia viazi ya harusi ya Mama Road. Haitawezekana. Nina oda ya supermarket, shule na soko ya mjini. Hawa hata washalipa. Naona umevuna viazi vingi. Sababu ni harusi ya rafiki yangu. Wacha tu nikupe viazi bure. Asante mama. Na nikuulize, umetumia nini kukuza viazi vingi namna hii? Natumia Elgon the BT Super Fertilizer. Ina virutubisho vinavyoongeza mazao na ubora wa viazi. Siri ni hii, kwa mazao kemkem mimi hupanda na Elgon Thabiti Super NPK Potato Planting na kupanilia na Thabiti Super NPK Potato Top Dressing, na bas, matokeo ni mazao ya ajabu. Na umrudishie Mama Road pesa zake. Sawa. Aya, sawa. Woyo! Yes! Yeah! Yes! There is something that drives us to become who we are. For me, it's my family. When they're unwell, I can't function. How are you
feeling now? I'm much better. Oh, thanks to Madison Better Life. Thanks to Madison Better Life Medical Cover. They have access to the best care 24/7. Madison Group. Usibahatishe. So you want to build a home, a beautiful home. You call your wife, who calls her friends, you browse the internet, but you can't find something great. They call you back, you are not satisfied. You get frustrated. Then one day, you find us. You see the land, you like the land, you buy the land and build your dream home. You invite your friends and joyfully celebrate. The Garden of Joy, Kangundo Road, is a ready-to-build gated community by Optiven. Call us today on 0790 300 300. Before nilikuwa nafikiria chuma ni chuma. Wacha nikuambie. Chuma ndio nyumba. Nyumba zetu zote tunatumianga chuma ya Doshi. With a lot of confidence and a Doshi. Doshi Steel. Chuma ya nguvu. Umeverify digital motor insurance certificate yako? Unaweza verify by dialing *352# from your mobile phone. Chagua verify certificate and then enter vehicle registration number na certificate number, ama unaweza download Aki verification app. Fungua app na uchague verification option. Hakikisha date expiry yenye iko kwa message ya verification inaambatana na yenye iko kwa certificate. Ikiwa insurance yako ni invalid ama dates haziambatani, piga ripoti kwa Aki kwa simu 0709640000 au email info@akinsure.com. Do you know you stand the risk of disconnection if you have not updated your SIM registration details? Dial *106# to check your SIM registration status. If your details are not updated, dial *106# and select option 2 to get the self-update link. You will be required to upload your original ID image copy, both front and back. Alternatively, you can visit the nearest Airtel outlet. Remember, you only have until December 15th, 2022 to comply. This is a SIM regulation requirement as per the Communications Authority of Kenya. Airtel, the most affordable network. Sisi ndio tunabeba swag hadi ndani ya pitch. Si ndio the fastest, the biggest, the strongest. They wonder why. Time waliland kucheza ball na nati, sisi tulikuwa mguu chuma. Ball ni sisi na sisi ni ball. It has always been a part of us. We are passionate, so loud, they had to tell us to keep it down. Na sasa, it's that time again. The time for us to step up. Tuwakumbushe why Waafrika wanashine kwa ligi za majuu. So if you love football, love Africa. Cheer Africa. Africa ni sisi. Coaches, mmefika. Una maoni gani? As usual, sina maoni. I told you we'll bring this home during Christmas. Na tukakuletea kikombe kikwetu. Na sasa tunakuletea Krisi kikwetu. Tumeleta special offer this crazy holiday. Wakenya watapati mchana yote. Till morning. Na bado tunaendelea kupeana vouchers, peana. Nakumbuka ya kwamba malipo ni Naivas Reward Card na Naivas Reward Card ndio malipo. The 65-inch TVs from Coca-Cola are still big. Very big like this. Una tap and pay ukitumia Visa card yako. Keep running to Naivas, keep running. Na unaweza zinda na mbuzi silibaki. I'm celebrating. A moment of silence kwa hizi mbuzi thao moja tunaenda kuzisosi. Your shopping celebration of the year imefika with Team Naivas. Krisiki kwetu, kila Mkenya ni mshindi. Are you looking for a brand-growing outdoor advertising with beautiful simplicity and an artistically inspired choice? Look no further. Our 40 years of credible reputation and experience will give you exceptional brand traction. City Clock offers you their timeless units that will keep you in time, travel with you with time, and grow and shine with you on time. We offer advertising media throughout East Africa and are at your service 24/7.
phone, you can call us on 0722-520-004 or 0733-520-004 or email us at information@thecityclock.com. We are located at Corner Plaza, 4th floor on Parklands Road. TikTok. Get your brand on the talk with City Clock. Chuma ndio nyumba. Nyumba zetu zile tumejenga, tunatumianga chuma ya ndosi. Geji yake iko sawa. Ukikuja kukata, kuchomelea, chuma yenyewe imenyoroka. Doshi Steel. Chuma ya nguvu. Hi. Go from caveman to the man with Imperial Leather Men's Range. Imperial Leather Men's Range comes in 3 variants: intense cool, sport, and fresh burst. These variants deliver a sensational cooling effect while giving you 25 hours of freshness. Imperial Leather, it's okay to care. Welcome to Friends Stadium. Everybody's ready. Wait a second, not everybody. Come on, dude. It's the FIFA World Cup. You're going to lose your seat, the ritual seat, the lucky one. Losing more than a seat, your team is going to lose. Where are you, dude? The match is about to start. Your friends won't hold out much longer. Excuse me. Finally, everything is in the right place. Hey, other hand. And you, do you have everything you need to believe? This festive season, mambo ni kulipa na Equity Card. Paying for shopping, lipa na Equity Card. Dinner out with friends, lipa na Equity Card. Fueling, lipa na Equity Card. Doing your hair, nails, makeup, mambo ni kulipa na Equity Card. Unaenda holiday, lipa na Equity Card. Una change luku, lipa na Equity Card. Because with your Equity Cards, there is no need to carry cash or visit the ATM. Enjoy secure, convenient, and stress-free payments at no extra charge with your Equity Cards. Juu mambo ni kulipa na Equity Card. Karibu. Ni muda mrefu sijakuja huku. Karibu chai. Damosi yako ni maridadi. Ni nyanya zangu. Sofa nayo, TV nayo, na taa. Hizo zote ni nyanya zangu. Huyu nyanya wako kwani ni tajiri aje? Nasema nyanya zangu, yani tomatoes. Tomatoes. Yeah. Hebu tena nionyeshe. Naona unapata pesa na mavuno tele. Siri yako ni gani? Natumia Elgon Thabiti Super Fertilizer. Tumia Elgon Thabiti Super NPK Horticulture Planting kwa upanzi wa mimea ya nyanya na upandilie na Thabiti Super NPK Horticulture Top Dressing Fertilizer. Thabiti Super NPK inapatikana kwa viwango tofauti na kwa bei nafuu. Feel the excitement. Relish every moment. Get 1.5 GB at 50 bob. Valid for 3 hours. Furahia futa. Dial *544#. Make chaguo smarter na Airtel, the most affordable network. The National Cancer Institute of Kenya, NCIK, was established to coordinate a multi-sectoral response to the growing cancer burden through coordination of services provided in Kenya for the welfare and treatment of persons with cancer, coordination of cancer research, recommending measures to prevent discrimination against persons with cancer, educating the public on the rights of persons with cancer. All of us have a role to play in cancer prevention and control by accessing screening and diagnostic services in our referral hospitals. Let us join hands towards a cancer-free nation. The National Cancer Institute of Kenya, leading the cancer response in the country.
Pay with your Visa card and lead the action this World Cup. Visa, official FIFA partner. Van Dijk, the 31-year-old Liverpool Netherlands captain, to score what may be his 7th goal. Of course, he's already scored 6 from the 33 appearances, and saved by Martinez. Southern advantage for Argentina. Missed penalty by Van Dijk. It was obvious what he was doing. He knew where he was going. He stood at one place and his body language was clear that he was going to go there. Berghuis came off the bench as the second change for the Dutch. The Ajax attacking midfielder now. And served by Martinez. Wow, it's turning out to be a Martinez affair. So you have to watch the goalkeeper as well. Watch the goalkeeper. Just don't put your head down. Watch the goalkeeper where he's going. You know, you might see it and put their head down. That's exactly what they... Depuis le 20 novembre jusqu'au 18 décembre, vivez en exclusivité et en direct tous les instants de la 22e édition de la Coupe du Monde Qatar 2022 sur les chaînes New World Sport, disponibles au Bénin, Cameroun, Congo, Côte d'Ivoire, Guinée-Conakry, Rwanda, sur le réseau MTN, au Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Guinée-Conakry, RDC, Mali, Sénégal, sur le réseau Orange, disponible au Congo, Gabon, Madagascar, Niger, Rwanda, Seychelles, Tchad, sur le réseau RTL, aux îles Maurice, sur les réseaux MBC OTT, à Madagascar sur les réseaux Blue Line, au Mali sur le réseau Malivision, au Niger sur Téléstar Digital, en RDC sur les réseaux Africell, au Gabon sur le réseau Move Africa Gabon, Télécom, aux Seychelles sur le réseau CW Seychelles,